We are just order online. Currently, we work with about 700 restaurants in the UK. We provide their digital marketing, branding, and technology. We have been in this field for last 10 years, and we have amassed a lot of data that includes more than 1 million takeaway orders and about 100,000 bookings. So from all this data, what we have done, we combined all this data with artificial intelligence, and we have created this powerful machine that can revolutionize restaurant industry. Just like any EPOS, we have dine-in operation, takeaway operation, online orders, and bookings here. If you click on the AI, you can ask questions about your business to the AI. The artificial intelligence will tell you how to run your business. You just simply ask them how many bookings are there so far. Our artificial intelligence POS is available to purchase from January 2024. So we're IT hardware specialists and telephony specialists. We can kit out complete buildings with your Wi-Fi, internet, telephony, and we look after on cyber security side as well. So any needs that you have, enter building, we can kit them out to make them modernised as well in terms of technology. Yeah, we've got a host of products there. We supply into care homes, we supply into restaurants, doctors, practices, dentists. We supply a whole host of businesses. Main thing is we've got lots and lots of experience. In our team, we've probably got 150 years experience. And most of that's, a lot of people in the team say most of that's mine, but it's not true. So it's our expertise. You know, we look at things in a different way. We are all technicians. We come from a technical background, not just a sales background, which makes us quite unique in that as well. Fantastic. Now, I've known you for a good few years, and we're very active within the Northamptonshire business community. What would you say is really good about the Northamptonshire business community? Yeah, we all help each other, and what we're passionate about is also helping our charity businesses that we have. So today I've been consulting one of our homeless charities in Northampton to make sure that they can get a grant for exercise that they need to do. So yeah, it's a good family atmosphere basically. And you're also the Chamber President for the Wellingborough and East Yorkshire Chamber of Commerce. Yes, that's my other role. So I run the Wellingborough and East Northamptonshire Chamber of Commerce. We are there for business support. We give all our members access to services, be it HR or legal services, and basically promote their services in the county. Fantastic. Now, how would you, Chambers of Commerce, they play a big role within business here in the UK. Why should people get involved with a local Chamber of Commerce? Well, like I said, mainly support, business support, and also promotional support as well. You can get your name out there. There are new services that people offer. I see one there that does a for crypto. You know, there are new emerging markets, and the chamber there is to really support that business, especially if there's things like funding needed. You can access that funding and find out well. And where have you travelled from today to be here today? Yeah, we have been traveling from Aylesbury. It's nearly not far, it's like a 38 miles. Aylesbury in Buckinghamshire. Yes. Okay, so not a million miles away. I have met people here that has come from Newcastle today, so I think that was a long journey. Aylesbury is a lovely part of the UK as well. So. Yeah, those are coming from the select to them. And talk to me about your length of service in business. How long have you been in business yourself? Yeah, we running here like two different businesses. One is IT company, it's technologies, and we're running that from last year for 20 years now in the UK. Right? We have more than 400 clients all over the UK. We do support for the web technologies, applications, and the search engine optimizations, which is like for the digital marketing. And that's what we are expertise on the IT side. Apparently, we have another business as a Builds Global Limited. So we helping for the healthcare sector, for the permanent placement, for the healthcare assistants and the nurses from the overseas as well as we do in UK. Fantastic. So 20 years in business. Yes. Well done, because it's not easy, is it? Sometimes, otherwise everybody would do it. But 20 years, great service. What sort of tips would you give to anybody who's looking to start a business today? You need a consistency, right? Not to give up. Right, because always, right, there's ups and downs. It's not like and don't follow someone blindly, right? Just believe in yourself
and stay. We're going to be talking about your business. So would you like to tell us a little bit about what you do and why you're here today? Definitely, I would love to do that. We run a small restaurant called Kal Shopper, which is very next door, which is about 300 meters from here. Fantastic. It's great to meet somebody that's here from the town itself, from Northampton. So welcome to not only today, but also to the Northampton business community as well. What made you go into what you do today? Why did you decide to start a restaurant? This is not my industry. I'm completely into some other industry what I do for. I work in an education industry where we build curriculum and teach it abroad in other countries. But again, this is not a hobby. I can't say it a hobby now. It's a very serious business after getting into it. But first I started it as a hobby, but then took it very seriously and it's going really well. So as I told, I came here as a student 20 years back, and the lack of or the non-availability of what we actually eat in Kerala, we had a lot of other North Indian dishes here, but we never could have enjoyed South Indian properly in London. As everyone, maybe like everyone who came years back, I went to East London. And East London, we had a very few restaurants which had authentic, but not outside of East London. So I just took it outside also. Well, fantastic, and well done on what you achieved. So, what's the best dish would you say you've got on the menu today? I don't know whether everyone would like that, but my best is tawala fry. It's frog legs. Okay, no, not for me, I can assure you, but it's great to hear the frog's legs are served here in Northampton, but brilliant, so fantastic. Now, while we're all together, is there anything else you wanted to talk to the room about today? You're exhibiting today somewhere, aren't you? I'm just here. You're just here? Yeah, Okay. and the one thing what I have to tell every one of you who have gathered here is like, it's wonderful meeting a lot of people from Kerala in one room here, enjoying and communicating between each other and building up something, and the network that they are trying to build up is amazing. And I would say a big applause, a wonderful applause to the organizers who took the initiative of doing this in Northampton. Thanks a lot. Thanks a lot. Where are you exhibiting in the room today? So our stall is over there. It's called Boston Capital, right there. Okay, so I can see it, the blue branding. Yeah, with the dolphin. Brilliant, love the dolphin. So, and what is it you guys do? I know we're going to see a little bit in a minute, but tell us what you do. So we're basically an FCA authorized and regulated financial brokerage firm that deals in funding of sorts such as investment funding, property funding, business funding, and basically residential funding as well. Okay, fantastic. When you say residential funding, this is people maybe wanting to buy houses. Yeah, want to buy houses, like mortgages and mezzanine finance and all that, yeah. Okay. Business is pretty good. We've been open for about 2 years and it's really starting to gain traction now, especially in this event as well, considering the fact that we've been gaining clients upon clients upon clients. It's great when you get new clients coming on board all the time. It's brilliant. It's a great feeling. You know that you're doing something right, don't you? Yeah. What would you say some of the learnings that you've learned on the journey so far that you've had? On the journey so far, I'd say there's a lot of work that's been put in. Like, you have to do a lot of studying to even think of like doing business. But really, the business decision is like some preemptive thing. Like, you really just have to think it more to do it. Yeah, you're absolutely right, because not only are you running a business, but you're also having to study as well with qualifications for what you're doing. Yeah. Thank you very much. Right, the next guest we've got for you today, he's actually exhibiting there, the big black and white branding there. Delighted we've got Nick Freeman here, who's a headshot photographer here in Northamptonshire. So Nick, do you want to talk to us a little bit about exactly what you do then? Hi, Simon. We shoot a lot of headshots, but we do a lot of branding work. We do product photography, and pretty much anything. If you've got a visual presence anywhere online, in print, then we can help you out with whatever you need. Fantastic. And how important is it for people to have a proper headshot and not just a picture of us on a Saturday afternoon with a glass of beer in a hand or whatever we choose to do on your social media? Well, I think the thing is, the headshot is often the first visual port of call that people have with you when they come looking for a provider for whatever service it is. So if you're there with your beer in your hand, it gives a certain image. Now, that might be the image you want. Maybe you sell beer, I don't know.
But if you want a professional look, professional style, then that's what you need to have. You need to have something that gives that professional, confident, approachable type look to your social media and to your website as in general. Yeah, no, fantastic. Now we've known each other for a while. We've known, like, I know exactly what you can do, but what's it like really being a photographer? It's the best job in the world, as far as I'm concerned. I've been a photographer. This is my 35th year as a professional photographer, and I wouldn't ever want to do anything different. 35 years of shooting people behind the lens. Yeah, absolutely. I started back as a 17-year-old going through university, and then it just progressed into a full-time career, and has kept going ever since. And what would you say are the real things you really enjoy about what you do? Oh, so many. I love interacting with people. I love photographing people. That's my speciality, if you like. And I just like making people feel so special about their images at the end of the day, because you need to find a photographer who understands you. So, and that's probably the hardest part, actually. Don't just go on Google and search and find the first person you come to. Research them, see what they've done before, speak to people if possible who have left maybe reviews, and just get a feel for their style and their look. Because they, at the end of the day, that's how you're going to be portrayed after the event. So if you can find someone you can connect with, then go and do an interview, go and speak to them. Any photographer who's worth their salt will do that with you. So they'll spend time with you before a shoot. Before you even book. So yeah, that's the important thing, is to actually build that relationship and then look at the images. Good evening, everyone. Hello, my name's Stuart and I'm from Swoop, and we're in partnership with Matthew and Stephen, and I'm here this evening just to talk to you about the different types of funding that you can access for your business, regardless of what stage your business is at, whether it's a startup and it's very much in its seed format, or whether that's a well-established trading business. There are a wealth of funding options available to you. So I just wanted to talk through what those products look like and what those funding options are. This is a bit of a complicated picture, but I think the one thing that sits at the heart of everything we do is helping SMEs access finance. So if you look at that finance piece in the middle, we have to the left of that equity finance. So we have a broad panel of equity investors that look to support growing businesses in the UK. Essentially, everyone's looking for the next unicorn. So that would be a Facebook or some other tech business where they can employ significant capital and see significant growth. But that equity market, it is a bit challenging at the moment, obviously because of the wider economic climate, but there are still a wealth of funding options available there. Preference for the equity market at the moment still does very much remain to be technology-focused businesses. So that is where that really comes into its own. And our network on the equity side of it ranges from family offices, high net worth individuals and angel investors, venture capitalists, and crowdfunding. Now, all of those different options, you can use one for your business, you can use them all for your business. The idea of using Swoop is that we're helping lock those and show you where to find them. Moving on to the grant side of things, we have two elements to our business on the grant side. So the first part of it is very much the local and regional grants. So we essentially operate a grant finder tool, which you can use. Sorry, can you go back a slide? So you can essentially use our grant finder tool to help access all the different types of grants that are available to you in your business. For the higher value grants and the more innovation-led grants, particularly in the technology space, those types of businesses, you typically need a grant writing service to access those. So again, we work with partners who help write those grant papers to help you unlock that capital to invest into your business. And then finally, on the debt side of it, or the loan finance side of it, there's a wealth of options available in that market. And it's a market that's grown substantially, really over the last sort of 10, 15 years. And that ranges from your startup loans, which are typically available through the British Business Bank, a maximum of £25,000 per director. Merchant cash advances,
working capital facilities, which could typically be unsecured business loans, commercial mortgages and property finance. So if we touch on the property side of it, that would include owner-occupied mortgages for things like care homes, hotels, children's day nurseries, convenience stores, pubs, restaurants. We also do bridging and development finance. We do investment property, and we do portfolio lending as well. And then for trading businesses where working capital is sometimes a little bit more strained, we offer asset finance, invoice finance, and trade finance. So depending on what your business is and what it does, will dictate which type of facility it is that your business needs. But the idea of Sweep is that it's there to hold your hand all the way through the process from your initial inquiry all the way through to completion. Next slide, thank you. I always find this a really interesting slide to share, primarily because it does just sort of break down the various stages of the life cycle of a business. So if you're a startup, there's lots of different options that are available to you. You can see the list there. I won't bore you to death by reading through them. But you know, whether it is an initial startup loan or you're looking to buy equipment, kitchen equipment to set up a kitchen or whatever it may all be, there's a wealth of options available to you. And as your business goes through its journey, startup phase into the growth phase, you're still looking to expand, and then once you're an established business, there's a wealth of funding options across the board that are available to you. Next slide. So I just wanted to give a couple of examples of customers that we've recently funded and supported, and just talk you through those briefly to kind of bring to life what it is that we do. So if we can go to the next slide. So this one was a deal for a convenience store. So somebody operating in the retail business, they had traded their business successfully for a few years, and then they were presented by their landlord with the opportunity to buy the freehold. However, circumstances where the customer was in at that moment in time meant that they didn't have a 25-30% deposit to buy their property when this option came up. So we got to work with the customer, we had a look at them, well-established business, generating some good levels of profit, and we were actually able to put a deal together whereby we supported this business buying its freehold without putting any money into the deal. So they bought the freehold for something like $550,000. The mortgage repayments on that £550,000 loan to buy their property was actually less than their rent. So not only were they benefiting from a cash flow saving, over the term of the loan, they've obviously paid that off and they're sitting on the value of the asset and completing that as well. That's not a typical deal that a traditional high street bank will do. The way that we were able to do that is because we leveraged the trade and value of the business. So not just looking at the property in isolation, we looked at the going concern value of the business and we arranged finance secured against that rather than just the property. But that was a really great outcome, and ended up with a client who now owns their freehold. You know, they haven't got a landlord to answer to, and their mortgage payments are actually cheaper than their rent. So it's a win-win all round. The next case study is for a care home operator. So this is quite a small care home. And my background is in the healthcare space. I understand that some care operators are here today. It's a sector that's I'm really passionate about because it's given something to the local community as well. But in this scenario, we funded a relatively small care home. So this was very much a specialist unit for essentially children with learning disabilities and from an underprivileged background. And it was on the outskirts of the Midlands. So the idea was that not only could they come and take respite at this premises, they put a little farm in the garden. So it was all about developing and educating the kids and getting them to buy into things. But we were approached by these customers who had found this lovely B&B, that is the general picture of the actual site. It was trading as a B&B, and they wanted to convert it into this nice new care home. But whilst they had a small initial deposit, no lenders would really touch them because of how speculative the nature of the transaction was. Or certainly high street banks wouldn't. So again, we got to work with this client. They were already trading one business, a specialist learning disability business, but it was leasehold. So there was no property involved in that business. But by using that business and bringing that into the pot, we're able to help arrange the finance to secure the acquisition of this asset.
We actually completed on this deal in January this year, and I went to see the customers on, I think it was May, June time. The business is thriving, it's absolutely flying. So it was a great deal for us to do. It's had a great impact on the wider community. And whilst to say that wasn't a high street bank deal, the pricing that we got on that deal was akin to a high street bank. So there are a wealth of alternative funding options there available in the market. If you're talking to the right people, they can help you unlock that. Just on the property side of things, because that's my sort of primary bag, we fund loads of care homes, hotels, children's day nurseries, anything where there's property underpinning the business. That's essentially where we come into our own. The market at the moment has been challenging in view of the interest rate environment, but we are starting to see that stabilise now. So the Bank of England base rate was kept on hold last month. Many forecasters are expecting that to continue between now and the end of the year as well. So that'll bring a bit of stability back to the market in terms of rates and pricing. So that's a good thing that we'll see. Hopefully, will bring confidence back to the market. So hopefully you enjoyed that. Have you guys got anything to add? Well, actually, Stuart, I was going to jump in there and say, I think Matthew's got something you wanted to add, but thank you for sharing that with us today. So Matthew, the floor is yours. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വരെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, സ്റ്റേജ് ഷോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇവന്റ് മാത്രമാണ്. ഓരോ എക്സിബിറ്റേഴ്സിനെയും പോയി കണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങിക്കുക, അതിലുപരി ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഒരു മലയാളികൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ എക്സിബിറ്റേഴ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സർവീസും കിട്ടുന്നതാണ്. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിലുപരി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റുവേർട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് പല ഫണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോൺ തൊട്ട് സ്കെയിലപ്പ് ലോൺ തൊട്ട് ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസ് വരെയുള്ള ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസീസ് ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനുപരി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ സർവീസ്. എന്നെ ഫണ്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് കോര സോളിസിറ്റേഴ്സ് ആണ്, അവരാണ് സഹായിക്കുന്ന ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ടാക്സ് ഓവർസീസ് ഇൻകത്തിന്റെയോ അല്ലെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിന് UK ടാക്സ് കൊടുക്കണം. എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 182 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ UK നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിന്, ഇന്ത്യൻ റെന്റ് ഇൻകത്തിന്, ഇന്ത്യൻ സാലറി ഇൻകത്തിന് എല്ലാം UK ടാക്സ് കൊടുക്കണം. പലർക്കും HMRC ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ലെറ്റർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും സംശയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇതെന്തിനാണ് UK താമസിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിന് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും ടാക്സ് റെസിഡന്റ് ആകണമെങ്കിൽ 182 ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻകത്തിന് ഇവിടെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ആരും കള്ളത്തരം ഇനി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഏത് കള്ളത്തരം കാണിച്ചാലും ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അത് പിടിക്കാനും അല്ലെ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ടാക്സ് കംപ്ലൈന്റ് ആകുക, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ എക്സിബിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, കാർഡ് വാങ്ങിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത്, കാരണം ആരും നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ഫണ്ടോ സഹായങ്ങളോ തരികയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംരംഭം മാത്രമാണ്. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, Matthew. Great to hear from you. Now, our next guest this evening. How many of you would like to be a social media influencer? I have tried and failed, so I'm really looking forward to hearing from Eric. So, Eric, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Good evening. My name is Eric. I'm from Remote Accounting course. Obviously, you can visit our stand just at the back there. We have very good business opportunities with our company. We essentially provide a training program for accountants and people who want to change careers. We are looking for businesses, but also individuals, as in micro-influencers, to help deliver our course to even a bigger audience. We are partnered with companies from United States, Dubai, Oman, India as well, especially in the Kerala region. And we have a very good remuneration package for what we do. Ideally, for every person that you get to enroll in our course, we can get to up to as much as £400. Our only objective is to expand, to build more connections,
to expand our business and also to make it as a win-win situation for all of you guys as well. If you have more questions, queries, or anything else, if you have business propositions, ideas, social media, marketing ideas, we're very happy to receive them. And obviously, you can visit our stand and get in touch with us. Thank you very much. Good evening, all of you. Hi, my name is Genevieve John, and I'm a solicitor and consultant with Taylor Ross. And I'm specifically here today to speak about the business immigration. I know this is something which maybe I got a number of inquiries today, at least just to know what exactly these things are in terms of innovator founder visas or self-sponsored one or UK expansion worker visa. Though I got some presentation with me today, but I thought this is not the right time to put across a lengthy presentation. So what I thought was just to have a chart, just to talk about, and then it can take into a next level. I'm just thinking of planning to do some sessions which you guys can have some more information about this innovator founder visa or the other kind of business visas. So from that particular level, it can take into next levels with the different questions or whatever it is I will be able to deal with. So thank you very much for this opportunity, especially Matthew, Sergio, for this thing. And I think I'll be around here for anyone to ask any further questions with regard to this. And not just on this, any kind of business agreements or contracts or corporate things, any stuff which comes across. We are around 1,500 lawyers and we go to different departments dealing with all these areas of law in family and or crime as well. Thank you very much. Now, our next guest this evening has had a journey, and I know he's had a journey. He's spoken to me. He's travelled all the way from Taunton, I believe, in Somerset. Now, really, how was the journey to here today? Enjoy this really nice. Enjoy me this home. I spend more time with the car than here. So I am here to represent the company we call my local Indian, which we served Indian food, cooked Indian food, served frozen, ready to heat it in the oven, microwave, and eat it straight away. Fantastic. And you've got a presentation you're going to be talking to us about tonight? Yeah, that's it. So our business, it's based in Taunton, Somerset, and we're delivering nationwide. Fantastic. So I'm going to leave it to you to talk to people about what you do, and the floor is yours. So basically, we like I said, we provide the Indian food, self-cooked, frozen, ready to eat in the oven or microwave, and then that's big potential on that kind of business. So I've been busy this afternoon, with some people with a lot of inquiries. But we are based in Taunton, like I said. We have a big kitchen, manufacturing kitchen. All the chefs there from Kerala and Tamil Nadu. Our food is mainly inspired by the southwest of India, Kerala, and Tamil Nadu as well. That side of so which is more flavored food. And then we are here today because we are looking for new business partners to set up a warehouse in the countries. So we deliver the food nationwide, and then we're looking someone to start a new business with us, with the warehouse, which they can deliver the food to the small outlets in that country. So they will be in charge for the food in that country. Yeah, okay. So then that's we support in that business. We support with all the IT system and also the marketing, and of course we provide some freezers for the small outlets as well, and all the food to start the business. Okay. So if any more people are interested, it's our first presentation because we start recently, and then a lot of people, I could see a lot of people interested in our product, which is really good. And then, like I said, there's a big potential of business, and I can say the profit margin could be up to 80-85%. Really good business. So thank you so much, and hope to see you on the field. If it's not here in Taunton, maybe to see our factory. Thank you so much.
Thank you, Ricky. Great to see what you do, and safe journey home as well. It's a long journey back, but it's been a pleasure to welcome you to Northamptonshire today. Welcome. Shahul Jamal. I'm here representing Renova UK. Myself, I run a IT company in the UK. We have some clients using our ERP platform. ERP platform means enterprise resource planning softwares. So basically, a few companies based in London and their area. I don't have any clients in like North. So they are using these companies they deliver some kind of stuff all over in the UK. So the software is basically to manage their accounts, finance, and warehouse management, stock management, etc. We have got like few modules. So so this is what I do basically. And we are providing some support for some kind of software for the restaurants. And we also into dentistry. We are doing like some kind of clinics, we manage, etc. So basically, this is our new firm, Renova. We can give you some opportunities to start some business with low cost and the high cost. Depends on where's your budget coming. So let me start from a low cost example. If you want to start a restaurant, we can help you from the beginning. We can do some market studies and we can help you how to start and where's the right place. Is the right place to start or not? Or we can give you some directions. And once if you started, if we can help you to the documentation and other kind of right. Okay, let me go in Malayalam. Sorry, forgot. I think there is only Malayali is name. Right, whatever. Okay, let me carry on. Sorry. So yeah, if you want to start a restaurant, then obviously you need some documentation. We can help you through from bottom stage to the top stage. And once if you started your business, there are a lot of like students, they wanted to know how to get the sponsorship license on the restaurant and stuff. So we can help you to get the sponsorship license for the restaurant, and we can also get the visas for the students. So we can help you through obviously from UK legal agencies. And yeah, that's on the legal side of the restaurants. And when it comes to our IT sector, we can provide you with some kind of softwares that you can sell, which is going to be entirely in your trademark. So you can start a company, an IT company, and you can actually start selling your dream product. All you have to do, you come to us, give us your idea, and we're going to develop a software for you, and you can trademark your own software. So literally we will be managing your software. So we got our own backup companies. Actually, we are, if you know, back home in India, in Kerala, we are based in Info Park in Cochin. So we got a company in there, so we can literally develop the software for you. So and literally you can manage and you can sell it in the UK if you've got clients, if you can find a streamline of products. And we also got like few kind of CRMs that if you want to make use of, or you can resell our product. I'm not saying to resell my product. I can give you your own product which you can trademark. Yeah. So you will be starting your own company. And eventually you can make it completely that yours. We can even provide source code for your products. So this is when you come to the IT. So yeah, and we also have opportunities in dentistry. If anyone interested to start any dental clinic in the UK, you can be partners or you can start your own dental clinic, which is one of the best opportunities in the whole world. Literally, you're going to get your money back literally in a year time. And obviously, the last one that we provide, actually our store is in here. If you are interested in obviously in property sector, we can actually help you to
get into a property portfolio, we can help you to get to buy lands in the UK. This is not like buying and selling property. This is like getting land and get your legal stuff done and get the planning permission and everything. And then once you are on, then you can build the properties your own. If you got that's a high end investment. Obviously, you will need it. Not buying and selling the properties. So, and you can sell the properties in the end. So yeah, that's what it is. And if you have any questions, you feel free to come and talk to me. And that is it. Thank you. From Tech Bank D-Wallet. So, Sebastian, welcome tonight. Do you want to tell us a little bit about what you do and where you're based? Thank you very much. I'm based in Northampton. Basically, I'm a lawyer by profession. I went into business by passion myself. Yeah, so TechBank is a cryptocurrency-based app. So it allows people to store their crypto, invest into it, and take it wherever they want around the world. Yeah, that's one of the reasons I thought that I'll come in and attend this event is it's a new technology, so it's like sharing the information. So I've learned a lot about this, and I think it's good to share with everyone. So that's one of the reasons I thought, okay, I'll come into this presentation as well, so that if somebody wants to know more about crypto and how it works, then it's good because it's a future technology. Yeah, fantastic. Now you've got a stand there, so if anybody wants to know more about crypto, but you say you've got a presentation, we're going to be hearing from you. So look forward to handing it over to you. Thank you very much. Thank you. Okay. What we are here to promote today is a basic app where you can hold the crypto. So it's a decentralized app where you hold private keys, and it's completely decentralized. So this wallet allows you to store whichever crypto you want in a decentralized way. Yeah, so basically what is a cryptocurrency or how it's going to affect us on a daily basis is a key thing. So currently we are on Web3. I don't know how many of you know that we are on Web3. And I don't know whether we all recognize the difference between the initial internet and Web3. So to give the basic idea, the initial internet is all connected with wires. All the computers are connected with wires. That's basic internet. Then it's a read only, where you can only read. That was Web 1. And now we are actually, most of our apps and all these centralized things, the websites, all the companies here operate is on Web 2, which is you can create an account there, but your username and password is basically with that company. Or if it's Facebook or Instagram, they store your username and password. But now on Web 3, it's changed. Web 3, you hold the control. You don't create a username or password in anybody else's server. You create it in your mobile phone and you hold it. That's how it works. So basically, in every cryptocurrency app, you have two things. The first one is the public key. The public key is like the bank account and sort code, where you give the bank account to anybody, they can send crypto into your bank account. But in cryptocurrency decentralized applications, the private key is in your wallet or in your mobile phone or your hardware you use. So nobody else has access to it. So if you want to take the money, which is in crypto, anywhere in the world, you can just carry it in your mobile phone. You can invest. So it's a future technology which is empowering the world and all the businesses around. So I'll just give a brief idea of what it looks like. So we all know that the evolution of money, the money is evolving, and we all know that the Central Bank of India and the Bank of England has launched cryptocurrency-based services, but those are centralized currencies issued by the banks. So now the question is, if a central bank issues a cryptocurrency, how do you hold it? Where do you create the account? Now you can hold the money or the crypto in your wallet in a decentralized way, and only you have control over it if it's a decentralized currency. So the money is evolving, and currently it's at the stage which is called cryptocurrency. So basically, the technology is the empowering. This is blockchain. Basically, so blockchain is a technology, and crypto is a coin or a data which is running on that blockchain, basically. So whether we know or we don't know,
most of the major companies have now moved on to blockchain. So they have started investing in it. They are developing their own softwares and everything. Now, for example, if we all use Instagram and Facebook and things like that. Now the name of Facebook has changed to Meta. What is Meta? Meta is basically empowering this blockchain technology, Web3 technology, where you will have a user key with you, and you will be operating and controlling many things in website, in Facebook, Metaverse, and all these applications in the future. So they are in the beginning stage of this. So these are the companies which have already launched blockchain-based products and services. So basically, to give a small idea of what it is, it's basically a evolution of technology. So the question is, will you go for a smartphone or feature phone? Or if you have started using a smartphone, will you stop it and go back to a feature phone? Normally we won't, because of the technology. We know what the technology provides, and that is how this blockchain is or Web3 is. It's a future technology. Once you use it, at some point of life, you're going to use it. Once you use it, then you're not going to go back from it. So the opportunity is there for anybody to invest in crypto, move your business investments into crypto, and hold it and do whatever you want in a Web3 based environment. That's what the app provides. So let's look at the tax side of crypto. I've just given an example of Canada. In most of the countries, this is how it works. In almost all countries, DeFi crypto assets are recognized as commodity or an asset. So all the decentralized cryptocurrencies are an asset or a commodity. So the tax that is applicable is like when you buy a house, there is no tax, right? But if you sell the house for more money than what you have actually invested, then there is a capital gain. So the tax is only applicable for crypto when you are selling it. Maybe after 2 years, 3 years, or 5 years, when you sell it, if you get more money than what you invested, you only pay capital gain tax for that. And you can ask Matthew about it. He might be in a better position to explain all those things. But if you're a trader, then only income tax applies. But normally people invest in crypto for long term, so income tax doesn't normally apply in all cases. So what is the technology? So the technology is basically, it's like it's growing underneath. So it's a technology which all the companies are working on, they're developing and everything. So many things about blockchain, that's why the Facebook, as I mentioned, changed the name to Meta. And that way, almost all the companies' underlying technology is now moving. And gradually in 2 years, 3 years time, you will see the shoot, which is like the Chinese bamboo, for example. So in 3 years, this is a growth. And then in the next 6 months, this is how it's going to grow. So it's a good technology to be aware of, to know. So you can download the decentralized applications, which is many of them are available, and you can handle your cryptos. So there you go. So Crypto Tech Bank G Wallet is a decentralized crypto application which can be used by businesses or individuals to make their investments and hold your crypto and do whatever you want to do with crypto. Thank you very much. Thank you for the time. Thank you, Subhash. We're going to be talking AI, I believe, with Nelson very shortly. I'm looking forward to this because we know how AI is revolutionary. It's changing the world. It's looking at how things are differently in the world, and looking forward to this presentation. So let's welcome Nelson this evening. Thank you very much. Thank you, sir. Hello. Hello, please. Can you listen here 2 minutes? And this is going to change your life for the next couple of months. I am talking about AI. I'm going to give you a short insight to your best technology in the world for the next 2 minutes. And this is going to change your life. If you are in a business, this is going to implement, and this is going to affect your career. So if you are into technology, this is going to help you. If you are into a career-oriented person, this is going to change you. How many of you heard about ChatGPT? Okay, thank you. So you guys are already aware of how AI is implemented in the world and how it's going to be triggering your career and businesses. I'm here representing a Sweden-based company, a startup company, which is recently launched in Sweden. The name of the company is called Data Frame.
we are an AI consultancy business. This is we provide consultancy services for the businesses, people, etc., to elevate their career or the business. I will give you a few examples that will help you to understand how AI can help you your business. For example, you might have a lot of department in your business, and ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് എവറി ഇൻഡസ്ട്രി. So if you nurture the customer properly, you're going to get the industry leader. So if you have a plan to invest a little bit of money to get a return of investment with developing a application which can replace your customer service, that is one of the most expensive area in your business. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ 24/7 സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് യു ഗോയിങ് ടു സേവ് മണി വിതിൻ 1 or 2 years. So that is one kind of application that you can get support with the help of AI. You might have heard about driverless car, space expansion, Neuralink, which is going to be a small kind of sensor that going to be connected with the paralyzed people to understand what they are telling and how we can communicate with the paralyzed people. Also, there is a lot of investment coming from Apple, Microsoft. All the big companies are behind this particular industry. So I'm just representing one of the startup company which is based in Sweden. We are our expertise in computer vision, natural language processing, and time series prediction. Computer vision, you already have. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം കൊണ്ടതാണ് AI ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. ഒരുപാട് 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 വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ട ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ആ ചെറിയ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ 250 crore ആയിരുന്നു ആ ചെറിയ പ്രൊജക്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൈഡർ ആൻഡ് ബിഗർ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധതരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, വിവിധതരം കസ്റ്റമർ സർവീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു $1 million കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ആയിരിക്കും സൈഡിൽ വരിക. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് ആയിരിക്കും വരിക. അതാണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ helping your support, helping your customers to understand what they need and resolve. But most probably, most of the companies, they don't have a 100% system at the moment. So we are currently working on a module at the moment to implement one of the project in New Zealand. Time series prediction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ആണ്. വൺ മോർ എക്സസൈസ് വി ഹാവ് ഡൺ ആക്ച്വലി. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് 10 years ഓഫ് ഡേറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നെക്സ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സിലെ ഡേറ്റ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് 10 years ഓഫ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളൊരു മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഗ്രീൻ ലൈനും റെഡ് ലൈനും ഉണ്ട്. ഗ്രീൻ ലൈന് ട്രൂ പ്രൈസും റെഡ് ലൈന് ഞങ്ങളുടെ പ്രെഡിക്റ്റഡ് പ്രൈസും. ഇത് യൂറോപ്പിന്റെ ഒക്കെ നൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറി ഡേ ഈ പ്രൈസിങ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വേരിയേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആയാലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ചേഞ്ചിങ് വിതിൻ 2 years ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഫ്രം എവറി കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ചാലഞ്ചിങ് വിതിൻ നെക്സ്റ്റ് 1 or 2 years. So the importance of a consultancy here is you can reach out to us and we can provide the best data in the industry to help you to the next level. For example, നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫോണാണ് നോക്കിയ. ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്തില്ല. അതായത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. സോ ദ ബിഗ് റിസൾട്ട് ഈസ് ദേ വാനിഷ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ this year and next year is going to be abruptly changing whatever the business is. Ensure you have the best technology in the world or the upcoming technology in the world, and you guys are using the expert
market study. Otherwise, there will be big challenges because one biggest companies എല്ലാം ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ടെക്നോളജീസിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ റീസെന്റ് കണ്ടതാണ് ഫേസ്ബുക്കും ആമസോണും ഒക്കെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നത്. അപ്പം ഒരു കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എൻഷുർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്തു എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എൻഷുർ ചെയ്യുക ദേ ഹാവ് അപ്സ്കിൽഡ് ദെയർ നോളജ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാളികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ബിസിനസ് സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മളൊരു സായാഹ്നം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാ പ്രിയ ബിസിനസ് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും അതിന്റെ ഭാഗമാകുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ സായാഹ്നത്തിലൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചേരാം. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചേരാം തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാം. ആദ്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സായാഹ്നം തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മിസ്റ്റർ മാത്യു അബ്രഹാം. നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനും നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുമായ ആംബിൾ ഫൈനാൻസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. സർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ തുടക്കത്തിന് ആദ്യം മിസ്റ്റർ മാത്യു അബ്രഹാത്തിന് തന്നെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to appreciate Mr. Matthew Stephen. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് UK-യിൽ തുടങ്ങി വെച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും ഒരു സംരംഭരാക്കുവാൻ അതിനൊരു വഴി തുറന്നു കൊടുത്താൽ അതിന് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റർ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ നടത്തിയ ഈ സംരംഭത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുക്കണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു മാത്യു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 23 years ആയി ഇവിടെ. ഞാനൊരു സംരംഭകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നിൽ വന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്നേക്കാൾ വലിയ വലിയ സംരംഭകരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന, ഇപ്പോൾ അതിന്റെ LKG UKG പരുവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം എന്നോണം അവർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായി തീരുവാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്നെ കരുതിയാൽ മതി. ഞാൻ ആംബിൾ മോർഗേജസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടറാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർഗേജ്, റീമോർഗേജ്, ബിൽസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലോഗോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റിവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 5 സ്റ്റാർ ഫസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിവ്യൂസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കസ്റ്റമർ വന്നാൽ അവരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവരാരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തവരല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. സംവാട്ട് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെയും കൂടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോരുക എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ്. ആ സർവീസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ജനം നൽകിയ ആ റിവ്യൂ ആണ് ഈ 5 സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു സംരംഭരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവരാരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വരുന്നവരാരും വിവരമില്ലാത്തവരല്ല.
നമ്മളെക്കാൾ വിദ്യാസമ്പന്നരും അറിവുള്ളവരുമാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തോ അറിവില്ലായ്മയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി. ആ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഒരു പുതിയ സംരംഭകന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനും എന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ലൊരു സായംകാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഈവനിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you very much, Matthew Abraham. UK മലയാളി ബിസിനസ് ഒരുക്കുന്ന ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾക്കായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ധരൻ. സേഫ്റ്റി ബിസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായ ധരൻ അവരുടെ ബിസിനസിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ വിവിധ സാധ്യതകളെ പറ്റിയും നമ്മളോട് വിവരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതിനുശേഷം ധരനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. വെൽക്കം. എൻ്റെ പേര് ധരൻ. ഞാൻ സേഫ്റ്റി ബിസിനസ് കംപ്ലയൻസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ്. സേഫ്റ്റി ബിസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ കാണാം എന്തൊക്കെ സർവീസ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല. അഗൈൻ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, ഫയർ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സർവീസ്. ഏത് സെക്ടർ അഗൈൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ അല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതുപോലത്തെ സെക്ടേഴ്സ് കവർ ചെയ്യും. ഏത് നീഡ്, അത് ഏത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആകട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും 100% കംപ്ലയൻസ് റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനാവശ്യമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഥവാ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫയർ സേഫ്റ്റി അഡ്വൈസ്, റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈവനിങ് മൊത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. അഗൈൻ അതുപോലത്തെ ഏതൊരു അഡ്വൈസിനും പ്ലീസ് feel free to contact us. Safety base work ചെയ്യുന്ന കൺസൾട്ടൻസ്, ex-EHS environment health officers-ഉം ചാർട്ടേഡ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സും ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബീസ്പോക്ക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും വി പ്രൊവൈഡ് LMS ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗോ ലേണിംഗ്. അത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ല റീസെൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും വി ഡു ദാറ്റ്. സോ സേഫ്റ്റി ബിസ് ഇസ് യുവർ കംപ്ലയൻസ് പാർട്ണർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ധരൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ UK ഏത് ബിസിനസ്സുകൾക്കും കംപ്ലയൻസ് തീർച്ചയായും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായും സേഫ്റ്റി ബിസിനസ് സർവീസുകൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ ആവശ്യമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും താങ്ക് യു ധരൻ. ഈ സായനത്തിനായി ആശംസ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കടമയ്ക്കായി നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും സുപരിചിതരായ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, യൂട്യൂബ് നമ്മളുടെ എല്ലാം പരിചിതനായ സുഹൃത്ത് ശ്രീ സത്യനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഷോ ഇവിടെ ഒരുക്കി അതിന് പ്രത്യേകം മിസ്റ്റർ മാത്യുവിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇപ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും വീഡിയോയിൽ പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ UK വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടാണ് പലരും ജോലി ചെയ്യുക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. നമുക്ക് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ UK എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ സാധ്യതകളാണ് UK എന്ന് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേര്, ഏകദേശം 100-150 പേര് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാനലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അറിവുകളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് വ്യാപകമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കാണാൻ ആരംഭിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മുകളിലെത്തി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ധാരാളം പേരെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ആ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. ഇപ്പൊ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ നിന്നും സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ എത്തി ഈ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. ഈ ഷോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത മാത്യുവിന് പ്രത്യേക ആശംസകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ UK വരുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ഞാൻ പലരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് UK വരണം, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം. ആ സമയത്ത് MCOM-ഉം B.Ed-ഉം PhD-യും കഴിഞ്ഞിട്ട് UK വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ നമുക്കൊരു വിസ കിട്ടി UK വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട്.
അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് പിന്നെ UK വന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ എങ്ങനെ വരാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് UK എങ്ങനെ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ എത്താൻ പറ്റും, ഈ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരിക. അപ്പോൾ അത്തരം മേഖലകളിൽ വന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുകളെ പരമാവധി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി അവരുടെ വീഡിയോകളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് യാതൊരു ബിസിനസ് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയൊന്നും അല്ല, ഫ്രീ ആയ ഇൻഫർമേഷൻ. അതും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പലരും പറയാറുണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുക. അപ്പൊ ഇതുവരെയും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാഷ് വാങ്ങാതെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയി തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ്, സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത്രയും വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയാണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഫ്രീ ആയി പരമാവധി പേർക്ക് UK എത്താനും UK എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ വരാനും സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളം നമുക്കുണ്ട്. അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ കണ്ടത്. ധാരാളം ബിസിനസ് കമ്പനികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലോ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലോ മറ്റ് കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ബിസിനസ് മേഖലകളിലോട്ട് വരിക, കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, തുടങ്ങി ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നത് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് UK. അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഇനീഷ്യൽ നോളജാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ആ മേഖലയായിട്ട് കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ വരിക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അതിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകം നന്ദി. നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത മാർക്കിനും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം വീണ്ടും ആശംസകൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സത്യൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. UK മലയാളി ബിസിനസ് ഷോയെ അടുത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ യൂട്യൂബിലൂടെ അതിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശ്രീ സത്യന് ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും നടത്തുന്നവരും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്കായി 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റുകൾ വരെ സംഘാടകർ പ്രസന്റേഷനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് വീഡിയോസ് ദയവായി ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് പ്രസന്റേഷനായി വരണമെന്നും പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സോറി. 193 country consortium and your good name? അർഷിൻ. നമ്മളിവിടെ എന്തിനു കൂടിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, ബിസിനസിന്റെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അർഷിൻ. ഹായ്, നമസ്കാരം. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇവിടെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി, പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ മാത്യു സാറിനും അഖിലിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ഷോ, മലയാളികളുടെ ബിസിനസ് ഷോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ വന്ന് ഇതിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ. 193 കൺട്രി കൺസോർഷ്യത്തിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 193 കൺട്രി കൺസോർഷ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതും അതുപോലെ വേറെ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ നമ്മൾ UK സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ UK ബിസിനസ്സുകൾ വേറെ കൺട്രിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ലോഗനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കാണാം, പാർട്ട്ണർ വിത്ത് us, become our partners of our partner. ആദ്യം നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർ ആവുക. മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതുപോലെ
വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ട്ണറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മെന്ററിംഗ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് 1-to-1 സെഷൻസും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ബിസിനസ് മൈഗ്രേഷൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോളാണ്. അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടിയിൽ നമ്മളെ കുറച്ച് കമ്പനികളും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് 9 മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രാഞ്ചൈസി നെറ്റ്വർക്കുകളും അതുപോലെ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടാം. എല്ലാ മാസത്തിലും ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റും അതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവന്റും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെയും അതുപോലെ ബില്യനേഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെരി താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you very much. സന്തോഷ് റോയ്, റീച്ച് ഔട്ട് ഗ്ലോബൽ എന്ന UAE കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ UK ബിസിനസ്സുകളെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ തുടങ്ങിയവ എന്തെങ്കിലും UAE ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. നമുക്കറിയാം ലൈസൻസിങ് വിവിധങ്ങളായ റിക്വയർമെന്റുകളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പ്രിയ സന്തോഷ് റോയ് വിവരിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ ബേസ്ഡാണ്, ലീഡ്സിലാണ് ഇവിടെ താമസം. എന്റെ ബ്രദറാണ് ഈ കമ്പനി നടത്തുന്നത്, റീച്ച് ഔട്ട് ഗ്ലോബൽ. ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് UK നിന്നുള്ള എന്ത് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ഗ്ലോബലിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അവര് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ലൈസൻസിങ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടൈപ്പിംഗ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അറബിക് രീതിയിലൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീച്ച് ഔട്ട് ഗ്ലോബൽ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് 2 years ആയിട്ടുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് UK നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും A to Z എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും. കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 5 to 10 years സംഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ വിജയം. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് രീതിയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും മറ്റ് അവസരങ്ങളും ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നു. ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. Thank you. And next, let's welcome Pinnacle Finances, Jason Shajan. നമ്മളുടെ ഇവിടെ സ്റ്റാളിന്റെ പ്രതിനിധികളായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ജെയ്സൺ ഷാജൻ UK മലയാളികൾക്കായി, UK ബിസിനസ് സംരംഭകർക്കായി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ബിസിനസിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെ പറ്റിയും നമുക്കറിയാം. ജെയ്സൺ ആൻഡ് ഷാജൻ.
Hi friends. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് പിനക്കിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും ജെയ്സണും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് മാത്രം ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ 2015 ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. 2019 ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പിനക്കിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മോർഗേജ് അഡ്വൈസറും 3 ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസേഴ്സുമാണ്. 2020 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ 3 മോർഗേജ് അഡ്വൈസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ 10 ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസേഴ്സും ഞങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം 2023 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ 20 അഡ്വൈസേഴ്സ് ആണ് ഓൾ ടുഗദർ ഉള്ളത്. സോ ഞാനും ജെയ്സൺ ഇവിടെ വരുന്നത് 2006 ഞങ്ങൾ നോർത്ത്ഹാംപ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. സോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളൊരു പ്രചോദനം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം അല്ലെ ഒരു മാസം നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചാലും നമുക്ക് മാക്സിമം അത്ര ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെ മോർഗേജ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഞങ്ങളിപ്പം പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്വൈസേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെ COIs തരാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നവരോ അതല്ലെങ്കിൽ വിസയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് COIs തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ഓതറൈസ്ഡ് ഫേമാണ്. ഇപ്പോൾ 2019 AR ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും 2021 FCAയുടെ ഡയറക്ട്ലി ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേമാണ് പിനക്കിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു AR ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിന് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും ഞങ്ങൾ തരും. മോർഗേജ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ CMAP ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ജേണിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ബില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. UK ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിടത്തോളം ഒരു 60% താഴെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെ ബില്ലുള്ളൂ. അതും ബില്ല് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 60% പേരും ബേസിക് ബില്ലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ബേസിക് മിറർ ബിൽ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ബില്ലാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. എല്ലാവരുടെ ഹെൽപ്പ് തരാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. So we Pinnacle in 2023 we are now launching Pinnacle Investments. If നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് as well, you can invest. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ we provide up to 12% interest, but conditions apply. Okay, 12% straight away തരുന്നതല്ല, but situations will change. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളോ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡീസ് ദയർ, ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസേഴ്സ് അവിടെ. സോ ഫീൽ ഫ്രീ കോപ്പി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. എൻ്റെ പേര് ഷാജോ. ഞാൻ സേഫിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആപ്പിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടറാണ്. 2005 ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് UK വരുന്നത്. ഞാൻ ലണ്ടൻ സൗത്ത് ബാങ്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ. അതിനുശേഷം 2019 നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 300ഓളം യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ വെബ് ആപ്പിലുണ്ട്.
തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതോ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ എങ്കിലും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളൊരു ഫുഡ് ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കൗൺസിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വരികയും അവിടുത്തെ കൗൺസിൽ എന്താണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒരു എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ലൊരു ഹൈജീൻ റേറ്റിംഗ് ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹൈജീൻ റേറ്റിംഗ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കൺസൾട്ടൻസി ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തീർച്ചയായും മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്നെ കാണുക, സംസാരിക്കാം. എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും എന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. ഷാജു സേഫിന്റെ നമ്മുടെ തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളുടെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആണ്. കാരണം ബിസിനസ് എന്നാൽ ഓൾ അബൌട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റോളിംഗ് ആൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോ അതിന്റെ മെയിൻ ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം മോർഗേജസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ്, ഇൻഷുറൻസ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നത് ഫോക്കസ് പിൻഷുവർ ആണ്. ഫോക്കസ് പിൻഷുവറിന്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ മോനി ഷിജോ. വെൽക്കം വെൽക്കം മോനി ടു ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ്. കുറച്ച് സംശയങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. കാരണം മോനി, ഇവിടെ UK വിവിധങ്ങളായ കമ്പനികൾ മോർഗേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഫിൻഷുവറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്? I will come to that. Thank you for inviting me. I have to say big thank you to Martin and Sharjah and the whole team for inviting us. And really privileged to be in front of you guys, especially talking about our financial services. Okay? Good evening all. ആരെങ്കിലും ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല എങ്കിലല്ലേ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടോട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പുതിയ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര്, പുതിയതായി ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നവര്, അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടും മോർഗേജ് പരമായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് പരമായിട്ടും ഉണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടല്ല രണ്ടാമത് വീട് എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ ഒരുപാട് സംശയം അത് എന്നും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അത് ചോദിച്ചത് മറ്റു സർവീസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് എന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡിൽ 2011 മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. അത് 12+ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരുപാട് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. വോയിസ് കേട്ടില്ല ഞാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുറച്ച് കേൾക്കുകയാണല്ലോ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റു സർവീസിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കും 70 ബാങ്ക്സ് പ്ലസ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഏത് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡീല് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ആണ്. ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. മറ്റു സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്വൈസിങ് ചെയ്ത് നീക്കി സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയാലും ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വൈസിങ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കുക പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രോം അതർ കമ്പനീസ്. തീർച്ചയായും കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മോർഗേജുകൾ, അതായത് പുതിയതായി രാജ്യത്തെത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റുള്ള സ്റ്റുഡന്റിന് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വർക്ക് പെർമിറ്റൊക്കെ വന്നവർക്ക് മോർഗേജിന്റെ പോസിബിലിറ്റികളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് വീട് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് മിനിമം പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതിന് മുമ്പ് വീടുകളിൽ ഇപ്പോ 1 year ആയിട്ടില്ല, 2 years ആയിട്ടില്ല, 2 year ആയിട്ടുള്ളൂ, കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് 100K സാലറി സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ 10% വീടെടുക്കാൻ നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിനിമം റീസൺസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ അത് മോഡൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇനി 2 years എന്നുള്ള കാറ്റഗറി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 years എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ലേസ് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പം
തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നത് 10% ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ. അതിലും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണം. പിന്നെ സ്കിപ്റ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ട് 12 months ആയതുകൊണ്ട് ആ ബാങ്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും നാളുണ്ട് അവരുടെ വിസ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഒരു ബാധകമാണ്. ഓക്കെ, എന്നിരുന്നാൽ അപ്പോൾ എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോ ബാങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? 25% ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇതിനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ വീട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു 25% ഡെപ്പോസിറ്റ് മോർ ദാൻ മേബി 50% വീടെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു അല്ലെ. സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അത് അവർക്ക് വീടെടുക്കാം. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡിപെൻഡന്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 2 പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും, നമുക്കറിയാം മിക്കവരും പുതിയതായി വന്ന വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന 2 പേർക്ക് ചേർന്ന് ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗുഡ് സാലറി ആണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മേ ബി ഒരാൾക്ക് തന്നെ അത്രയും സാലറി ഉണ്ടാകാം. ഇല്ല, 2 പേരുമായിട്ടാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 100K ആണ് സാലറി. അപ്പൊ അവർക്ക് 10% വീട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കില്ല. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എവ്രി വൺ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അഷ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് will guide you to the proper channel and make sure to fulfill your dream comes true. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. അപ്പോൾ സർവീസ് ചാർജസ് അതുകൊണ്ട് കുറവുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. There are no hidden charges. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ feel free to contact us. Thank you so much for your time. Okay, thank you. So അങ്ങനെ UK മലയാളി സമൂഹത്തിനായി ഒരു UK ബിസിനസ് മീറ്റ് ഒരുക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ UKയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബിസിനസ്സിനായി ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരുപറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള പാതയിൽ ബിസിനസ് വളരുവാൻ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. അതോടൊപ്പം ഈ വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ, ശ്രീ അമൽ, ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓൺലൈൻ, ഷാജോ, സേഫ് ഇന്റൽ എന്നിവരെ ഒരു നിമിഷം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഈ സഹായം ഒരുക്കി അവർക്ക് നല്ലൊരു കൈയടിയോടുകൂടി അവർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. വെൽക്കം ശ്രീ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ, അമൽ, ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഷാജോ, സേഫ് ഇന്റൽ. Dear friends, thank you very much for having us. ഇതുപോലൊരു ബിസിനസ് മീറ്റ് UKയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാളികൾക്ക് ഒരുക്കി എന്നുള്ള അഭിമാനം തീർച്ചയായും എന്നും ഉണ്ടാവണം. ഇതുപോലുള്ള സർവീസുകൾ ഇനിയും UKയുടെ മലയാളി സമൂഹം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സൈമൺ, അതുപോലെ തന്നെ കരിഷ്മ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നണിയിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച കരിഷ്മ, ലിയോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ക്രൂ, ഷൈൻ. താങ്ക് യു എവരി വൺ ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ സായാഹ്നം ഒരുക്കി ഇവരിൽ നിന്ന് 2 വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു എല്ലാവർക്കും ഈ ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉടനെ തന്നെ പിരിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് 2 വാക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന്. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് UK വെച്ചൊരു ടേക്ക് അവേ എക്സ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം, അത് ഞാൻ ബ്ലോഗായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമൊക്കെ കണ്ട് അന്ന് ആ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹാളിൽ വന്ന് മിസ്റ്റർ ക്രിസ്, ഇതിന്റെ മാനേജറാണ്, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ യു എക്സ്പെക്ടിങ്? അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഉത്തരം മാക്സിമം 200 എന്നാണ്. ഇന്നിപ്പോ അതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതൊരു തുടക്കമാകട്ടെ.
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതിയിലല്ലേ മറ്റു രീതിയിൽ ബിസിനസ് കിട്ടണം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ബിസിനസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക, അവർക്ക് ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് കിട്ടണം. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച്, വേറൊരു ഹിഡൻ അജണ്ടയും ഇതിലില്ല. ബിസിനസ് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പലരിടത്തും ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയ, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 years അല്ലെങ്കിൽ 10 years 15 years വരെ ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ ഒരു കുടക്കുഴൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി, അതാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഇൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും മലയാളി സമൂഹത്തിന് അഭിമാനമായി ഇങ്ങനൊരു ഇവന്റ് തീർച്ചയായും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ അനുമോദനം ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാളുകളിൽ ബിസിനസിന്റെ പങ്കാളികളായി ബിസിനസ് വളരുന്ന UK-യിലെ മലയാളികളാകുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഇൻ ദിസ് ഒക്കേഷൻ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ ബിഗ് ക്ലാപ്സ് ടു Simon because he had done a wonderful job. Simon, before we leave, 2 words from you. Yeah, I'd just like to say it's been an absolute pleasure to welcome you all to Northamptonshire, to the Northampton Town Centre Hotel. I've learned a lot from some of the great people I've met today. Thank you for welcoming us and including us involved today as well. And same time next year? Definitely, I heard definitely. There we go. Yeah. Brilliant. As far as they are with us, we definitely can do that. Brilliant. Well, it's been an absolute pleasure to meet you all. And thank you for coming as well and choosing Northamptonshire to host this show as well. So thank you. Thank you, Simon. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ശുഭരാത്രി. Thank you.